Good morning. Greetings from Maastricht in the Netherlands. I'm about to read an extract from Apuleius's Métamorphoses, in which Lucius, in the form of a donkey, has just been set free from a mill where he was grinding corn. As a reward for helping a young bride to escape from some robbers, he has been set free in a field with some other horses. It was supposed to be a wonderful reward, but things go badly when the other horses are jealous and attack him. Talibus aerumnis e domitum novis fortuna saeva tradirit cruciatibus. Scilicet ut, quod aiunt, domi forisque foribus factis ad oriae plenae egregius mandati dominici serus auscultatur aliquando permissit. Ad ego tandem liber asinus laetus et tripudians, graduque molli gestiens, equas opportunissimas, iam mihi concubinas futuras eligebam. Sed haec etiam spes hilarior in capitale processit exitium. Mares enim ob amissoram veterem pastis atianter ac dius anginati, terribiles alios, alioquin et utique quovus asino fortiores, de me metuentes sibi et adulterio de generi praecaventes, nec hospitalis Iovis servato foedere rivalem summo furentes persucuntur odio. Hic elatis in altum vastis pectoribus auduus capita et sublimis vertice primoribus in me pugillatur ungulis. Ille terga pupulsis torulis obsera convertens prostremis velitator calcibus. Alius hinnitu maligno combinatus remulsis auribus dentiumque candentium renudatis asces totum me commorsicat. Sic apud historiam de rege Thracio legera, qui miseros hospites ferinis equis suis lacerandos devorandosque porrigebat. Adeo ille praepotens tyrannus sic parcus hordeo fuit, ut edacium numentorum famem corporum humanorum largitione sedaret.